Oi, pessoal, tudo bom aí com vocês? Isso aqui. Tudo. Boa tarde, Ashla. João, Eliana. Hoje a gente vai ter uma dinâmica um pouquinho diferente, né? Hoje a gente vai ter um convidado especial, um convidado na aula. E João, esperar chegar um pouco mais gente, daí já vou apresentar para vocês, né? Nosso convidado. Deixa eu abrir aqui algumas páginas que acho que vai ajudar. Eu havia comentado com vocês que chegaram alguns alunos da Alemanha, né? E um deles, o Kel, está aqui conosco hoje à tarde para conversar um pouco com vocês, para explicar o que é estudar na Alemanha e fazer intercâmbio. Acho que isso é uma coisa que pode ser bem interessante para vocês. E para vocês pensarem na perspectiva de viajarem, né? Que eu vou também já deixar você como co-host. Você pode compartilhar a sua tela. Deixa eu ver. Deixa eu comentar algumas coisas para apresentar para vocês o que é para ele poder seguir, né, e conversar um pouco sobre o que ele preparou
sobre isso. Bom, vou mostrar aqui para vocês. Nunca sei direito. Sistemas USP. No Sistemas USP, pessoal, tem um link que é bem legal, que é o Mundus, né? O Mundus, né? O Mundus é um portal que permite vocês, né, verem os editais que existem para o exterior. Sim. Vou mostrar para vocês o edital que eu participei. Permitiu criar todas essas, me permitiu ter acesso, né? Me trouxe até onde a gente está. Oxe, cadê? Se não for pela OK. Eita, não estou achando aqui. Bom, mas sei lá. Deixa eu mostrar aqui. Eu tenho um arquivo. Então, cerca de 4 anos atrás, a USP teve um edital, né? Esses para um edital, né, da USP com a Universidade de Münster, né, que daria, né, que deu, né, financiamento para 3 pesquisadores, né, de qualquer área do conhecimento para ir, né, passar um mês, né, lá em Münster para estabelecer colaborações de pesquisa.
né? Então, fui lá, né? Aí, essa minha ida, eu fui, né, para um laboratório de biomecânica de um professor que chama Heiko Wagner, tá? Esse é o Heiko, né? Heiko é professor lá na Universidade de Münster. Ele trabalha no Instituto de Esporte, né? E aí, a gente começou a desenvolver projetos junto, né? O Heiko, atualmente o Heiko, assim, ele tá envolvido em uns projetos bem diferentes, né? E olha só, eles são Instituto de Ciências do Esporte, né? O Heiko está envolvido num projeto de estudo, né, de análise de colisão de carros, né? Eles estão desenvolvendo também um software para análise biomecânica, mas também ele está estudando, olha só, pessoal, está estudando avalanche, né? Estão estudando avalanche, né? Bom, então, fui lá para conversar com ele, para entender um pouco, né, o trabalho deles, né? Tem até aqui, ó, meu link lá, né? Fiquei um tempo trabalhando com eles, né? E o interessante é o seguinte, né, é que na Universidade de... Mas por quê, né? Porque lá na Universidade de Münster, né, eles têm vários cursos, né, e eles têm um curso na área de ciências do esporte, né? E que é mais ou menos o que a gente pode entender, parecido com o que a gente vai entender do que é educação física para nós, né? Por quê? Porque na Europa, né, a definição do esporte... eu vou até mostrar para vocês aqui, ó. Então, arquivo aberto, eu acabei fechando. Vou mostrar para vocês, porque nós no Brasil, né, a gente tem a nossa definição de esporte, ela é muito influenciada pela definição de esporte americana, né? Mas na Europa, né, assim, aí eu vou dizer que principalmente na Alemanha, esporte é toda atividade física que, por meio da participação casual organizada, tem como objetivo expressar ou melhorar o bem-estar mental e condição física, formando relações pessoais, obtendo resultado em todos os níveis de competição, né? Então, é diferente, né, a definição de esporte. E eu comecei a perceber isso na época que eu fazia a graduação na educação física, né? Então, a gente discutia isso com o professor José Guilmar, que era o professor que dava introdução à educação física, né? E era um ferrenho defensor, né, ele foi um ferrenho defensor ele foi um dos mentores intelectuais da separação do bacharelado e da licenciatura na EFE, né? E a criação do curso de esporte, né? Então, mas aí eu conversava muito com o professor Amadil, que foi meu orientador, mas na graduação e depois na pós, né? Que o Amadil tinha uma definição de esporte muito diferente do que tinha, porque ele vinha da formação alemã dele, que ele fez o doutorado dele em Colônia, né? Bom, de qualquer forma, tem
Então, existe um bacharelado de Ciências do Esporte em Münster, e os alunos de Münster, né, são incentivados, têm que fazer um estágio de pesquisa fora de Münster, e o Kiel, que vai vir conversar com vocês, vai conversar com vocês agora, né, veio de lá, veio fazer estágio de pesquisa comigo. Né, corajoso no meio da pandemia, né, tá aqui já no Brasil. Kiel, tá por aí? We can start, yeah. Aí o Kiel vai falar em inglês, tá? E eu vou... Vamos ver. Vamos ver se, o quanto que vocês vão entendendo, e aí eu vou... Acho que eu posso ir participando, Kiel, e aí eu vou traduzindo para eles um pouco das coisas, mas vamos ver se o pessoal consegue entender. Né? Porque também é legal vocês, né, irem entendendo. O Kiel está começando a aprender português, mas ainda não está dominando isso. Né? Kiel, você pode, quando você quiser, você pode compartilhar a tela. Obrigado. So, eu falo um pouco português, mas hoje eu só falo inglês. I hope this is fine for you. I just start sharing my screen. So, do you see the presentation or the presenter's mode? Yeah. Mm-hmm. The presentation. But not the presenter's mode? On the presenter mode. On the presenter mode. You see only one slide or two? Only one. Cool, thanks. So, yeah, so welcome everybody. As Luis already told you, I'm Kiel. I'm a student from Germany, from the WWU in Münster is the name of the university there. I study sport science or human movement sciences there. And yeah, so today I'm happy to tell you a little bit about how it is to study in Münster, how it is to study in Germany in general, and how is Münster life in general. And yeah, so therefore, I first want to introduce you to the educational system in Germany, which is maybe a bit interesting to get a better understanding, then talk a little bit about the city itself and the university. And then, basically, Luis already told you something about the WWU and our sports science faculty and the biomechanics department. And so I will dive into this as well. And in the end, we're going to talk a little bit about the student lifestyle and some personal experiences. So... Ok. Peraí, Kiel. Deixa eu só... Então, bom, algumas coisas que vocês já são interessantes, né? Então, o nome do Kiel está aqui embaixo, né? Kiel, to be very, very, very sincere with you, the first time I saw your name, I didn't know how to pronounce. Because for us, J has a completely different way to say, but it's okay. Então, tem o J aqui, mas vocês... Porque o J em alemão é I. Né? Yeah. Como o W em alemão, né, fala V, por isso que ele fala VVU, tá, pessoal? Então, são coisas bem simples, né? Porque for Brazilians it's completely different. Yeah. Mas, de qualquer forma, ele vai falar sobre, né, como funciona o sistema educacional na Alemanha, vai falar um pouco da cidade e a Universidade de Münster, sobre, né, o departamento e como que é viver lá. Go on, Kiel. Okay. So I will just stop after each slide and you can translate a little bit if necessary. All right. Mm-hmm. Okay. And also Kiel is not a typical German name, so don't expect to hear this name in Germany. I think I'm kind of the only one. It's actually from Sweden, but never mind. So
the educational system is working like this. So you go to a primary school until 4th grade, everyone goes there, and afterwards you can decide if you go on more academic secondary school or a basic secondary school. Everyone has to go to school until 9th or 10th grade, or if you do the classical high school exam, then you go until 12th or 13th grade. And depending on which educational level you have, you are allowed to go to university afterwards, or only go to the vocational school. I can show you here, yeah. So for example, if you just go until 9th or 10th grade, you're not allowed to enter university. Therefore, you have to finish school only by 12th or 13th grade. And this is depending on which kind of job you want to enter. So basically all the handcraft jobs, for example, or basic jobs, they are taught in the vocational training, or it's also called apprenticeship sometimes. And then there are two different kinds of universities. One is the University of Applied Science, which is mostly also more practical. So for example, arts or design or music or something like this is taught in Applied Science University. You have many practical courses there, and the classic university, as you may know it from here, is kind of theoretical. It also depends on which study program you're going through, but it's very research oriented, and but can be also, for example, if you're becoming a teacher for physical education or other subjects, then you also go to a normal university, also having practical courses. So it doesn't always mean that here it's practical and here it's theoretical, but it's just a general distinction. And so if we come up with educational system right now, we would probably set it up or design it a bit differently. And this is even a very simple image or a model of how it is in Germany. It's way more complicated, and it's due to some historic reasons. It's kind of a mess, but you have to know that probably comparable to Brazilian is you finish school by 12th grade or 13th grade, and afterwards, depending on your final grades in the high school, you are allowed to enter university or University of Applied Sciences. This is a typical way. Bom, então, vocês viram que, primeiro, né, existe 4 anos iniciais, o primário, né? Ele tem uma nomenclatura parecida com a nomenclatura que tinha antigamente no Brasil, né? Quer dizer, quando eu estudei no primário, né? Tinha primeira, quarta série, primário. E aí, em seguida, você tem algumas opções diferentes para se estudar. Né? Estou aqui para ajudar. Conheça a sirinhaco.com.br. Obrigado, Siri. Ok. Aí, você avança a partir da 5ª série, e aí você tem opções diferentes de ensino. Se você quer ter uma formação mais técnica, né, você vai estudar e você vai parar por ali, né? Então, que é um pouco parecido com o que a gente tem das escolas técnicas, né, no Brasil. A gente tem um pouco dessa formação. Mas vocês veem que aí segue uma trilha, né? Essa trilha já segue uma trilha um pouquinho diferente desde o começo, né? Do nível secundário, né? Ou então você pode seguir, né, uma formação mais acadêmica ou mais ampla, né, que vai te dar acesso à universidade, né? Se você seguir essas formações mais técnicas, você também pode, né, ir para a universidade, mas daí depois você vai ter que fazer, né, você vai para o que eles estão chamando, né, das ciências, que é uma coisa que é interessante, né? Então, eles têm as universidades que são ciências aplicadas, o que a gente vai chamar aqui, né, dos cursos mais profissionais, das áreas mais profissionalizantes, né? Então, tipo, odonto, educação física,
medicina, assim, cursos não vão direto para ciências básicas, mas que vão formar pessoas para profissões específicas. Ou senão, ou você vai ter um curso universitário onde o cunho fundamental é teórico, que é um pouco parecido com, né? Pode go on. So just another overview here. So basically, after finishing school, you have the three opportunities: either going to vocational training or apprenticeship, which are the technical jobs, mechanics, or, for example, also physiotherapy is still a vocational training in Germany, or the nurses or something like this, or you go to University of Applied Sciences. I just forgot. Also, important thing for vocational training, you will get money already. So you will be paid not the same as in your job later on, but still it's a difference to the university where you have to pay to be a student there. But in vocational training, you actually receive money because the companies, they support your education in order to, in the end, take you out of the school and let you work in the company. So it's like a long-term investment of them. Or, as we already said, you go to University of Applied Science for more practical study programs like arts, design, so on, or the rather research-oriented classic university. Aqui ele continuou explicando, né? Isso que é interessante, né? Quer dizer que se você vai para... Né, aí ele falou ó, que nessas escolas técnicas, a própria fisioterapia segue esse caminho, né? E aí o interessante é que as empresas que depois vão contratar eles investem dinheiro, então eles já vão recebendo dinheiro como trainees, né? Enquanto estão estudando. Ok, Kian. Yeah, we have talked about everything. So, talking about the basic academic career, we have to talk about some terms here as you're using different ones. In Germany, it works like this, or actually in Europe, and totally like there was an agreement, the Bologna Agreement, which kind of standardized all the study programs all over Europe into the bachelor and master system. So when you're doing a bachelor, it's standardized how many credit points you're doing, and this is kind of the quality standard, and so it makes the study programs comparable. So if you study in Germany or in England or France with your bachelor, you can easily go study in another European country and do your master's there, and it's just very easy to switch around because we all use the same system. So basically you start with the bachelor. That's also what I'm doing right now. I think here you call it a graduação, which is in Germany only for 3 years and contains just the foundational education in a certain field. For example, in my case, I study the human movement sciences and sports and exercise, or you could study physical education, or you could study to become an English teacher or something like this, just the basic first 3 years. Then afterwards, you continue. You don't have to, but if you want to do an academic career, you continue with the master, which is kind of a postgraduação for more 2 years. And this is then advanced education, or can also say specification in a certain field. So if you started with sports science, then maybe you specify into biomechanics or sports psychology or just a certain area. Or if you study engineering and then you kind of specify in a certain field of renewable energy systems, or it's just a kind of specification. And then you have a master's degree after this 2 years. You finish also with a master thesis, as well as you finish with a bachelor thesis beforehand. And if you want to take it further, then you're doing a PhD, which is, depending on the field, 3 to 5 years. It's funded by the university. You're already like working at the university with several obligations, like you have to do some research projects there and make some publications and work on a big PhD project in the end. Could be, for example, gate analysis in the end, and
this covers several research projects you're conducting, and yeah, it's even more specialized or individualized. And yeah, it's not here on this slide right now, but the very last stage would then be the professor. So if you have worked as a doctor for a couple of years, you also have to work in different places and fulfill some more requirements, then it's possible for you to become a professor. Therefore, you have to do even more academic work or research. And the goal why people want to become professors is to lead a certain department at the university in the end. But this is, yeah, so from each stage to the next one, it's less people who are doing this, obviously, because it's also less job opportunities and it's more demanding for sure. But yeah, this is typically the way to go if you're doing an academic career. Olha só que interessante, né? Quer dizer que, seguindo, né, essa seta, né, da sequência de formação que você pode ter, né, vocês viram que lá na Alemanha, quando eles estão falando em educação física é para você se tornar professor de educação física na escola. Agora, se você vai trabalhar com as questões do movimento humano, do exercício e do esporte, né, não na escola, mas em outros campos, então você vai fazer Sport Sciences, né, ou Movement Sciences. Né? Então, e todas as formações na Europa duram 3 anos, que isso é chamado Acordo de Bolonha, que permitiu, né, porque antigamente, antes do Acordo de Bolonha, né, os países da Europa, cada um deles tinha a sua formação educacional diferente. Só que isso complicava demais, né, o membro da comunidade europeia se formar num país e trabalhar em outro. Então, eles organizaram isso, né, por meio do Acordo de Bolonha, para fazer com que o sistema educacional europeu fosse unificado na forma de organização. Né? Então, kinesiology é um termo americano, né? Kinesiology não é um termo que se usa muito na Europa, né? Mas aí faz o mestrado, depois o doutorado, e aí uma coisa que é interessante também, né? Aqui a gente está acostumado a chamar de professor, né? Qualquer pessoa que ensina qualquer coisa, né? Ah, professor. Lá, né? O professor, né? Ele é o topo da carreira acadêmica, né? Então, mesmo quando você termina o doutorado, você não é chamado de professor, né? Você é só chamado de professor depois que você ainda cumpre alguns outros requisitos, né? Que aí você faz a sua habilitação, né? Que é muito parecida com a livre docência na USP, né? Então, depois que você faz essa habilitação, que envolve, né, você fazer várias atividades e ter experiência acadêmica, aí então você ganha o título de professor. Né? Então, né, aqui a gente está habituado a chamar professor todo mundo lá, mas lá na Europa, professor não. Professor é o topo da carreira acadêmica. Fala aqui, ó. Exactly. So this is the way when you want to work at a university in the end. So this academic career means you're staying at the university all the time, which means you have certain obligations to teach the students or to work on research projects or to do some other kind of organization to raise money, research funding or something like this. And in general, for the job market, there are different requirements. It totally depends on the field of work. So, for example, if you want to become a teacher, then you just do the bachelor and the master, and that's it. You don't need a doctor or a professor or something. Just do bachelor and master, so 5 years of education, and afterwards you can start working in a school and teaching the children there. The bachelor, many people also stop after bachelor. Some
yeah, they just they just notice that it's not what they actually wanted to do, and they start looking for a more technical job, for example. Bachelor is very basic. It can be also sufficient. For example, most of the physiotherapists, as I said, they are actually educated in vocational schools, but also it's becoming a study program at university during the last years, and they are totally it's totally enough to just do the bachelor in order to work as a physio in a physio clinic or the hospital or something. Just you don't necessarily need a master. You need a master when you want to teach something also, then it's required. And yeah, as I said, the PhD is mainly important for the academic careers or research careers. And yeah, especially in sports science, as we're talking here, networking and experience is highly required. So for example, me, when I'm finishing my bachelor, it would be also already possible for me to work in certain sports clubs or something like this, or training centers or something like this. But obviously, if you want to work in good clubs or in higher levels or something like this, then you require more working experience, and you just need to know people sometimes. And yeah, so the masters, Luis already told you that the professor is not a term for all the teachers, but really just when you reach the highest stage of your academic career. Was quite funny because a Brazilian colleague of mine, he was addressing all the teachers with professor, and you shouldn't do this in Germany because some people, they are really proud of their title. So if you just call a master student professor because he or she is teaching you, other real professors may be a bit mad about this. Yeah. Né? Tem como na Alemanha, né? Quando você, por exemplo, na Alemanha eles dão muito valor para os títulos que as pessoas obtêm, né? Só para vocês terem uma ideia, se a pessoa, quando a pessoa termina o doutorado dela, o nome, o título doutor é incluído no nome dela, né? Então, né? Se um dia o Kiel fizer o doutorado, vai ter um doctor na frente do Kiel no passaporte dele, escrito no nome dele, Dr. Kiel, né? Então, isso é uma coisa que é importante, né? Na Alemanha, eles prezam muito, né, pelos títulos, né, que as pessoas obtiveram ao longo da sua carreira. E olha só que coisa interessante também que ele comentou, né? Que aí, se você quer ensinar, você tem que fazer o mestrado, tem que ser mestre, né? Então, aí você vai ser chamado de mestre de verdade, né? Porque o cara fez o mestrado. Agora, se você vai trabalhar em alguma coisa que não envolve ensinar, etc., então o diploma, né, do bacharelado, bacharel é suficiente. Continua lá. There was a question in the chat about football. I don't know what juiz means. Sorry. Até juiz de futebol, what does it mean? You're muted, Luis. O Elton brincou, né, que aqui no Brasil as pessoas chamam até o juiz de futebol, né, que Brazilians, here in Brazil, people I used to call professors everyone, even when you have during the soccer match, you have the referee. They call the referee as professor. No. You don't do this in German. Okay, thanks for explanation. Yeah, this is just a basic wrap up about educational system and career, what you can do with your degrees afterwards in the job market. And now we want to jump to how it is to live in Münster. Come back. Someone is not muted. So Münster, you see it here on the map, is located in the northwest kind of Germany. Is a quite small city
I mean, for German relations, it's okay. It's mid-sized city. We have 316,000 inhabitants there. Yeah, it's about, I think, like 1 hour to go to the Dutch border, 2.5 hours to go to the Northern Sea. And yeah, it's a quite cute little city. You see here is the main city center with many historic buildings. Like we have the castle, which actually belongs to the university. Like some, I think the law students and biology students, they are located there. And yeah, very traditional, what you maybe have seen from Germany already, these kind of historic buildings. This is the city center. And also we have many green spaces, which I really like. So for example, we have the Aasee, is a nice lake nearby this city center and surrounded by many green spaces and running trails and whatsoever. Also, we have a little harbor because there's a canal going from Dortmund up to the north, and so there's a little harbor. It's not really used anymore, but the water is still there. And nowadays we have many bars and restaurants. People like to hang out here during the night and just sit here. And it's kind of, yeah, they enjoy the industrial look. There are also some theaters there. Yeah, so it's a quite cultural city as well. And as I said, many green spaces. And the most famous thing for Münster is actually the bicycles. So here we have some people riding bicycles at the promenade. Luis already knows this path. It's here on the top. You can also see the green surrounding. Everything looks like this, more or less. So you have like a highway for bicycles. If you want to go somewhere across the city, you just go along the highway and then you go inside the city or to another neighborhood. And yeah, it's a very frequently used space and like the green lung of Münster, so to say. And yeah, I believe you guys think that Germans are very clean and correct and all these things, which is true, obviously. But me as a German, even Münster for me seems very clean, safe, secure. Everyone's doing everything correctly, and yeah, it's a whole nother level. Yeah, you kind of get an idea. Like the pictures, as you see them here, it's really looking like this. It's just there's no trash on the ground. All the green spaces are cut very well, and like everyone's following the rules there. It's crazy, in good and a bad way. Bom, o Kiel contou um pouco da cidade de Münster, né? Quando tem o trema, você faz o né? Esse o som é diferente, né? Quando tem o trema. Olha, e daqui é o centro. Kiel, you said once that this area is similar to the cidade universitária, right? Right. Yeah. Actually, for you to have an overview, I said like 300,000 inhabitants, more or less. And this is the main part of the city, all downtown. And for you to have a good comparison, it's quite the size of Ibirapuera Park. So that's the city I'm living in Germany. Então, olha só que bacana, né? Quer dizer que essa área aqui, ó, que é o centro antigo de Münster, tem mais ou menos a área do Parque do Ibirapuera, né? Essa área em verde aqui, ó, essa linha em verde é a promenade, né? Que vamos pensar assim, é um anel, né? A gente tem um rodoanel, daqui é um anel de bicicleta, né? É uma pista pavimentada de bicicleta, né? Que permite você contornar o centro inteiro, com várias vias de conexão para as ruas, para dentro. E, historicamente, esse daqui é legal, porque a promenade ela foi feita em cima do que era antigamente os muros, né, da cidade. Né? O Kiel não nasceu em Münster.
né? Mas o Kelder comenta, né? Aqui, não, então aqui, assim, antigamente na época medieval, pessoal, né, o que tinha aqui na promenade não era essa pista, mas era um muro, né? Então toda a cidade central era murada, né, para proteger o castelo principal de Münster. O castelo principal de Münster, né? É que daqui não tem a cara de castelo da Disneylândia, né? Mas daqui é chamado de castelo e é a sede principal da Universidade de Münster. Daqui é uma das ruas do centro, muito legais, elas têm essa aparência típica. E para melhorar o clima de Münster, eles criaram esse lago artificial, né? O Oase, que é um lago, acho que tem cerca de 3 quilômetros de comprimento, né? Ele, às vezes, no inverno, ele se congela, aí dá para patinar, mas durante o verão tem competições de vela, e as pessoas ficam remando, ficam passeando. Dá para andar de bicicleta em volta dela, dá para correr, né? Aqui tem uma praça, às vezes tem show, então aqui é legal. E tem esse porto, que é do outro lado da cidade, né? Do outro lado em relação, né? E aí também tem atividades aqui. So you can also rent some boats here and have a nice trip on the lake. And Louis said it was frozen, but I was lucky to experience this the last winter. So just a reminder for us, the winter is starting right now. So it's during December, January, February, and the summer is July, August, September. But so yeah, the last winter, the whole lake was frozen, and this happens like last time it happened was 15 years ago or something. This was a very special occasion, and on this lake where usually the people rent boats, we could ice skate there and have a walk across the lake, and was a very crazy experience on such a big size. Climate change, stuff like this. So, well, and then let's talk a little bit about WWU, as we call it in Germany, as the Westfälische Wilhelms-Universität is the actual name of the university. So I've put here a little map where you can see that we don't have one central campus or like a Cidade Universitária, but in our case, the campi are spread across the whole city. So here, this is the bicycle highway, the promenade. There are a couple of university campi inside here, with the castle also, on the School of Law and Biology. And then we have the medical department over here, or medical faculty. Then we have lots of teaching courses over here, and here in the top we have the sports science campus. That's also where I study. So you see the campus is spread around across the whole city, which is actually kind of cool, because still you have like small campi everywhere. So you have this kind of, yeah, we're going to Mensa and hang out on the green spaces and do something together, or meet other students as well. But on the other hand, the advantage of this structure is that the whole city is quite a student city as well, because you have student facilities everywhere. And before Luis starts to translate, just the size of the university is around 45,000 students currently. And it's in total, we have 15 faculties with 280 study programs. And in Münster, this university is the 5th biggest of whole Germany. And yeah, it's also quite a good quality university. It was ranked in the worldwide rankings somewhere in the 115th to 200th place of the whole world. It depends on which ranking you take, but this, I think, is a quite good quality sign for such a small city. And yeah. Então, aqui é a cidade de Münster, né? A parte principal,
a parte mais central de Münster, né? Vocês estão vendo aqui, né, essa linha aqui, né, é a promenade, é o centro antigo, né? Aqui tem aqui fica o castelo, né? Aqui fica o castelo, é legal, né? E aqui todos esses prédios são os diversos prédios, né? E aí eles têm vários campi, né? Vários campi espalhados pela cidade. Então, tem tanto cursos que são em alemão, totalmente alemão, mas aí quando são alguns bacharelados, que aí são os bacharelados internacionais, que aí pode vir qualquer aluno de qualquer lugar da Europa, aí são todos em inglês, as aulas. Aí o Kiel falou do Mensa, né? O Mensa é o nosso bandejão, né? É um restaurante universitário, onde você pode... E em cada camp tem um Mensa, e você pode almoçar e jantar. E a comida é muito boa, e é barata, em comparação com o resto assim, você pode comer, a qualidade da comida é muito boa, pessoal. Muito boa mesmo. Né? And we have the Mensa, for example, at our campus here. There's another Mensa here. There's another Mensa in the city. And at the Aase, this is the lake you saw before. So we also have the Mensa spread around. And yeah, it's so cheap that even people who are working in different jobs, not related to the university around, they also like to come to the university because it's quite cheap and tastes pretty okay. Isso é legal, porque você tem a carteirinha, né, você compra, né, lá em Münster, você compra todo semestre, você tem, quando você, assim, é a única taxa que você paga, né, você paga uma taxa, acho que era 200 euros, 200 euros? 300. 300 euros, e ela te dá a carteirinha do estudante, né? Ela permite você comer no Mensa com um preço mais barato, né? Porque, como ele falou, pode vir qualquer pessoa, né? E as pessoas vão comer no Mensa porque a comida é barata. Também tem. Você pode tanto fazer a sua marmitinha, como você comer lá. What is this Dogo top? What is this Dogo top? Can someone explain? Quem pode explicar pro Kiel? O estrogonofe. Kind of meat and ketchup and mustard and mustard. Like a special plate or special dish. But the students has created this dish, this meal. Yeah, the Mensa is always open for new dishes, new innovations. Yeah. Então, por exemplo, eu como professor, né, como eu chegava lá, eu também tenho uma carteirinha, eu tinha uma carteirinha, mas eu pagava uma taxa um pouco mais alta que a taxa dos estudantes. Mas assim mesmo, né, era, sei lá, ficava em 5, 6 euros. Então, né, era uma comida boa, gostosa, né, e que atrai as pessoas de fora para comer, né? Yeah. Outra coisa que é importante, sei que Yeah, so if you have the student card, which you get automatically when you pay the student tax, then you just get a cheaper price. Like you don't get the food for free, but you get a cheaper price. So for students, it's around 3 euros to eat there. So yeah, I think 3 euros is like 18 reais, no? Mm-hmm. And yeah, but even as I said, like people are living around and not even working or being a student at the university. Even for them, it's then just 5 years or something. But I think Luis already told you. E essa carteirinha de estudante, ela te dá, com a carteirinha de estudante, ela te dá acesso a andar gratuitamente, a andar nos ônibus. Não é gratuito, né? Porque você pagou já 300 euros. Né? Então, permite você andar em todo o transporte público,
da cidade de Münster e permite você andar nos trens, né, em algumas linhas de trem, né, não as linhas privadas, né, nas linhas de trem do estado, né, da Westfalisch. Nordrhein-Westfalen. But we will Yeah. come to this later also, yeah. Ok. Tell it. Então tá. Então vamos seguir em frente. Go on. Go on. Just one last thing that, yeah, here you see in 1780 the university was found. So I believe for you is quite old. I mean, for German relations, it's also not very young, so to say, but yeah, many universities were found like in the 17th or 18th century. That's quite typical. 240 anos. E é uma universidade razoavelmente velha, não é não muito velha. Tem coisa muito mais antiga, né? And yeah, so here you get some impressions about our campus. So that's the Leonardo campus is the one where we have the sports science. We also host some sports events there for the students and teachers, like a marathon, for example. You see here a picture of the campus cafe where people like to hang out besides the Mensa, because yeah, here you can also get a cold beer or other drinks and snacks, and from there you can, I don't know, here you see the small chairs, like you can just hang out in the sun if there's sun and see the big green spaces. Here is one of the courts, and here you see another court. So we have obviously many sports facilities around track and field. We have tennis courts, basketball, 3 different gyms, 1 for track and field and 2 for handball, futsal, whatsoever. That's quite cool. And also those facilities can be used after the courses. So obviously when some courses take place, mainly during the day, then they have priority to use the tennis court, for example, or the football court, but it's also possible, or beach volleyball. But when, I don't know, after 4 p.m., when all the courses stop mainly, then you can also go there privately or meet up with other students and friends and use the facilities on your own. And yeah, as I said, we are sharing this campus with the study program of the physical education, which is way bigger. So physical education, you have like, I don't know, around 200 students every semester starting it. Whereas in my study program, we started with 30 people. So it's another level. We don't have too much contact with them, but we share the same campus. And just a final note here down below, you see our open lab in action. Luis has seen it before. So we have all the cameras here for our Qualisys motion analysis system. We have the opportunities to set up many different experimental designs. Here it was about the somersault, or there were also things measured, for example, handball goalkeeping, because here towards this door, there's the big gym or the normal gym. And so you can just open the doors and get the goal, and the whole experimental setup will be more realistic. And we have many opportunities here, force plates, EMG measurements, everything you want more or less, and it's a quite big space as well. Also, we use portable motion analysis systems sometimes, and here you can see there were also experiments made with football goalkeeping on the pitch outside. Was a project with some football clubs from Dortmund, for example, and Ajax Amsterdam. Maybe some football interested people know these clubs. And so this, the university has some cooperations with elite sports as well, like football or handball or beach sports and this kind of things. And yeah, so don't know what you want to say.
Acho que eles entenderam essa parte. São faltas do campus, né? Principalmente da parte dos equipamentos esportivos, não é? Que tanto os alunos do curso de educação física quanto o pessoal das ciências do esporte, né, tem acesso, né, para poder usar. E é legal que aí no fim da tarde, à noite, né, o campus, assim, ele fica aberto, então os moradores podem jogar bola, podem correr, podem treinar, podem usar toda, né, tá aberto para usar. Isso que é uma coisa bacana também, né? E aqui, né, aqui onde eu estou apontando, lá nessa foto da direita de cima, né, na foto da direita de cima, tem o mais para a esquerda, que é o to the left, né? Esse é o laboratório, né, onde fica o laboratório de biomecânica, né? Então você tem uma it's not the lab, but it's the department of the biomechanics. So they have their office. They have their offices there, and this lab is placed, just next to the campus cafe in the gym. Que é o disse bem. Quer dizer, tem um departamento onde fica, né, o pessoal da biomecânica, tem uma pista de atletismo que ela é aberta para todo mundo, então as pessoas podem vir treinar, né? E podem fazer, né, podem participar das atividades. Pode ir aqui, ó. Yeah. So let's come to my study program. At some point, I had to implement one of the greatest pictures in football. And so, I'm studying human movement in sports and exercise. That's the name of the study program. It's a bachelor program, as I already told you. So basic study program for 3 years, where we learn about everything related to movement, human movement. So it can be psychology, social sciences, the neuromotor effects, and also the biomechanics, everything, so that in the end we understand how we can produce such good performances in the end. And I want to take you through the general outline of the study program, what kind of modules we have, internships, and how you can organize everything. So we have in Germany sport science or physical education also as a study program, and human movement is a very young study program. I think not even 10 years old. Is the only study program like this, like a Bachelor of Science in sports. In Germany is the only option to do it in Münster, and in Europe, I think you have 3 times this kind of whole package of sports science or movement sciences. It's rather research oriented compared to the typical sports science or physical education study programs, where you also have to perform all the sports and be good in gymnastics and track and field and whatsoever. We don't have so much of those practical courses. And it's rather research oriented, but I wouldn't say it's theoretical, because you're doing a lot of research and experiments and conducting them in the end. So you're not just sitting in the classes and learn all the theoretical stuff. You have many practical opportunities as well, but not the typical way that you learn how to be a good tennis player or something like this. And it's basically structured like this, that you have some foundational models until the 4th semester, where you learn all the basics, and afterwards it becomes more and more that you have your individualized schedule, or more tailored to your personal interests, because then it's a lot about research projects, internships, and the bachelor thesis. And obviously you choose the topics for all of these on your own. So then it becomes really just the study program about what you're interested in, somehow in the field of human movement sciences. And maybe just one more slide here, because those are the 4 main parts of the study program. As I already mentioned, you have sports psychology, the movement sciences like biomechanics and kinematics, all these things.
and social influences in sports. And the last one is the neuromotor behavior and exercise, which is more strength and conditioning and performance analysis. And you learn about all these different fields during the first 4 semesters, as I told you here. And when it comes to research project and so on, you kind of choose like which of those 4 topics you're interested the most, and then you'll get in touch with the teachers, lecturers, and some professors maybe, and to develop your own research projects and write your bachelor thesis and so on. You're still muted, Luis. Olha só que coisa interessante, né? Tem na nomenclatura deles, tem uma coisa que a gente também não está habituado, né? Que assim, a gente tem os professors e você tem os lectures, né? Lectures é o pessoal que dá lecture, ou que dá a palestra, mas então são como, assim, são pessoas que são contratadas para dar aula, né? Aí pode ser, mas eles não fazem necessariamente pesquisa, precisam fazer pesquisa, né? Então isso é uma outra coisa que é interessante vocês, né, pegarem, né, do vocabulário, né? E olha só, eles têm disciplinas teóricas até o 4º semestre. Lembre-se que o curso dura 6 semestres. Então, tudo que você, né, vamos dizer assim, eles têm de forma compactada o que vocês têm em 4 anos, eles têm em 2 anos. Né? É claro que não tem tanta, por exemplo, não existe uma ênfase em esportes específicos, né? Ou em idades específicas, né? Mas eles têm a formação básica. E aí, em seguida, né, eles têm um 3º ano, né? O 5º semestre é o ano que eles vão fazer os estágios, internships, né? E eles podem, né, aí vão desenvolver projetos durante o estágio, e quando eles voltam para o 6º semestre, eles têm que desenvolver, né, a tese de bacharelado, que é o nosso trabalho de conclusão de curso. Então, a formação básica deles vai em torno disso, né? Das ciências do movimento, então, é o que a gente entende como, muita gente enxerga como biodinâmica no Brasil, né? Então, tem biomecânica, fisiologia do exercício, né? Aí depois você vai ter a parte de desenvolvimento, controle motor, de comportamento motor, as disciplinas das áreas das humanidades e Sports Psychology. Só que Sports Psychology, né, é um pouco diferente do que a gente enxerga aqui, né? Porque Sports Psychology é estudar toda a influência, né, que o comportamento humano pode trazer, né, para a prática dos movimentos, no esporte e no exercício. Então, aqui, por exemplo, não é simplesmente estudar, vamos pensar, o aconselhamento, ou estudar as reações psicológicas. Não, aqui, por exemplo, eles estudam, onde tem muito estudo de neurociência, né? Tem muito estudo de questões de como que os movimentos são controlados, né? Então, o que se entende de esporte e psychology também é bem mais amplo do que a gente lida aqui. Pode ir, Kiel. Yeah, so then just give you a quick overview about the modules we have. So those are first the modules within the first 4 semesters, which is just some basics about the public health and expertise studies, or some communication, cooperation skills, and especially writing and presenting skills. Those are quite important for our study program, or even though we didn't learn too much in the course, you learn a lot about presenting and writing throughout the whole study program, because in most of the courses you have to do individual or group presentations or hand in a paper or something like this, so which is quite stressful in the beginning, but in the end, like for example now, if I'm thinking about my bachelor thesis, I'm quite relaxed in terms of I don't have fears about writing it or doing
the statistics or something like this, because you had to do it many times before already, and you get quite comfortable with presentations. Then we have a lecture model about some basics of the sports medicine, like anatomy, physiology, those things, and basics in the reflexes, and or about sports institutions, different kind of things. And then we start with the neuromotor control and modeling, which also belongs to the biomechanics department, or the department of Heiko Wagner, which Luis already showed you in advance, where we learn about the biomechanics, the motor control of human movement, prevention and rehabilitation, and motor development, like more on a neuromotor control perspective. Aqui vocês estão vendo, né, que tem, né, pouco da separação dos conteúdos, né, que são dados, né, que eles vão aprender durante aqueles 2 anos, né, e vai desde, né, de questões mais amplas, né, até, né, questões específicas em relação ao movimento, né? E assim, eu vou dizer, assim, por exemplo, eles têm aula, para quem está fazendo realidade virtual comigo de manhã, eles têm aula de programação, eles têm disciplina para aprender programação, porque a ideia é que esse bacharelado é em pesquisa, né? Então eles têm uma formação muito forte, né, em conteúdos, né? Então isso é uma coisa que é muito legal. Mas, por exemplo, isso permite, né, eles saírem com experiências para, por exemplo, trabalhar em empresa de seguro, né, para estudar como fazer prevenção de acidentes, né, a partir da modelagem do movimento. Permite você entender, a questão lá vendo avalanche, mas permite entender, né, as mudanças técnicas do treinamento. Então, é uma coisa bem interessante, né? É bem interessante. Pode ir aqui, ó. And then we also have one module regarding research, design, statistics. That's what I said, like we are doing a lot of statistical analysis during the study program already, and learn how to acquire the data and organize it, and how you should deal with it, or which things are important, like the basic statistics things, but also in a quite practical manner. And then there's a module which belongs to the social sciences department, where we talk a lot about, or learn a lot about gender inequalities in sports, or prejudices, exclusion, such kind of things. Also every kind of social influences, like how your parents influence their athletic performance, and this is all always applied to both public health or health sports, so to say, and to elite sports as well. E aí, para complementar, tem esses outros 2 módulos, né? Um módulo, né, bem voltado para a formação em pesquisa, onde vai apresentar, né, vão aprender a programar com MATLAB, vão aprender a usar softwares de análise estatística, né, aprender a fazer estatística, coleta de dados. Então, eles aprendem a mexer nos instrumentos, né, nos equipamentos da fisiologia, da bioquímica, da biomecânica, né? E também tem a parte de estudos, né, na área, mas aí com a influência do pessoal da área social, né, que vai estudar, né, questões de gênero e diversidade, né, e todas as questões que vão permear essas, né, as demandas, né, que isso vai gerar e que isso é encontrado para estudar, para trabalhar. Yeah. And then 2 more of the foundational modules are the sports psychology. Luis already told you a little bit about what we mean with this. So we learned about how perception and attention capabilities influence your performance or your motivations and emotions. Also a little bit about the social influence on your decision-making processes, and
kind of, for example, learned how to conduct a psychological interview with athletes, and in order to analyze their psychological demands in terms of motivational training or confidence or decision making, something like this. And also a very interesting module is the neurocognition and performance, which is more about related to health sports. So like Parkinson or stroke patients, for example, how the cognition affects the motor performance in the end. And in this seminar or module, we were also talking about how to read and write articles and analyze them. And so therefore we had this reading and journal club, because it's really research oriented, this whole study program. So they want to prepare you for an academic career where it's really important to get a sense on about how how articles work, how you read them the best and analyze them. Ele já, né, comentou um pouco, né, do que eles entendem como, né, do módulo de psicologia do esporte, né? Vocês veem que, né, são várias questões interessantes que tem para se estudar, né, da percepção, motivação, né, aprendizagem motora, né? E também, né, em relação com a neuroscience, com a cognição, né? E aonde eles também fazem os journal clubs, né? Journal club, pessoal, para quem não sabe, é quando você faz uma reunião e aí o objetivo é discutir um artigo, né? Então alguém faz a apresentação do artigo e discute, né? As pessoas discutem o que foi escrito naquele artigo. Então isso é bem bacana. So those are the kind of lecture models where you read a lot and write a lot, and then we have more the typical practical modules, which are physical training in health sports and physical training in elite sports. And in contrast to the typical physical education or sports science studies in our study program, this is not about, for example, if you take a soccer or a handball course during the semester, it's not about being good in playing handball in the end, but it's about understanding the sports very well, knowing what are the demands there, so knowing how to test the athletes there, which performance parameters are important for tennis players, how you can train them in regard to this. And so I like it a lot because we also play the sports, obviously, and test ourselves and train ourselves. And so it's very practical in the end, but you are not evaluated on how good you are in the sports, but how good you are in understanding the sports and the demands. And the same belongs to the physical training and health sports. Obviously, we don't have many neurologic or elderly patients in our study program, but it's just about understanding very well the demands of those how do you say it, subjects or clients, patients whatsoever. And you could have physiotherapy courses or therapeutic climbings. And both of the modules, you can choose what you're interested in. So those 4 or 8 are just examples, and it depends like what the lecturers are offering each semester. It also changes, but this also is kind of your own decision. If you're more interested in soccer or more in handball, you can choose either of them. E esses 2 outros módulos, né? Quer dizer que aí você vai ter o treinamento físico aplicado para, né, diferentes condições, sejam para grupos específicos, sejam para o esporte. E aí a pessoa vai, quando ele escolher essas modalidades, ele não vai ter aula sobre futebol, ele vai ter aula sobre como fazer uma intervenção, como entender, né, quem pratica futebol, por exemplo. E isso funciona para as outras modalidades e para as outras, né, populações, como que ele vai orientar o treinamento físico para essas populações específicas. Então, isso é uma coisa bem interessante. Isso já é um pouco parecido com o que a gente trabalha, né? And then the last 2 modules I want to tell you about, they're also practical, but in this case, research practical. Of course, one is data acquisition and data analysis, where you also choose a field of interest like kinematics or neuromotor control, like working with the EMG
measurements or motor testing whatsoever. And you are introduced in all the analysis tools. For example, in the kinematics course, we have been to the open lab, which I showed you in the beginning, and we're conducting our own small experiments just to get used to the, or not get used, but get an idea about how those systems work. And then first you have the practical experiences in the lab or on the court or wherever you are. Then you also get an idea on how to develop research questions and conduct an experiment and how to retrieve the data in the end and make a proper analysis. And there's another module, actually I'm doing right now here in Brazil. It's experimental research project where you apply all this knowledge from this module also in a certain field. So for me, it's the biomechanics. That's why I'm happy to stay with Luis and talk a little bit about the biomechanics and experiments conducted there and doing this kind of analysis in the field of biomechanics. And in those modules it's the same like the practical modules before. You choose your interest and those modules are part of the last 2 semesters of your study program, where it's more specified and individualized. Dois outros módulos, né? Que aí tá, né? Um sobre eles vão aprender a usar a instrumentação que vai ser usada para analisar o movimento humano, né? Então, e eles têm o laboratório, né, deles, o Open Lab, é um laboratório bem bacana, né? Muito bem equipado, né? É um laboratório de alguns milhões de euros, né? É um laboratório, assim, eu posso dizer para vocês que, assim, que dos laboratórios que eu conheci, esse é um dos mais bem equipados na parte de equipamento de biomecânica, né? E depois, né, eles vão ter toda essa formação inicial para prepará-los para a questão do estágio e depois desenvolver o seu projeto de pesquisa, né, da sua tese de bacharelado, que eles vão poder escolher uma área de conhecimento específico e aprofundar. And then besides those modules, or actually the internships are also modules, we have 2 internships to do during the study program. One is just to gather some work experience. It's a 4-week internship where you spend your time at a sports club, a hospital, whatever field you're interested in, just to get an idea or to confirm if it's really the field where you want to work in. And the second one is the scientific internship, which is 4 to 6 months, which is the reason why I'm staying in Brazil right now for a couple of months, where you will participate in a scientific project. And as I said, like participate in data acquisition, analysis, discussion, all this scientific work. And it doesn't have to be university, only I'm doing it at the university right now, but some colleagues of mine, they're also doing it in a sports center or a football club or wherever. It just has to contain a scientific project. So for example, it can also be that you just follow half a season of a football club and you do strength and conditioning training there. Plus you just also gather some or acquire some data in order to make analysis in the end, like if your training program or schedule was successful or not, which component it changed. So yeah, it doesn't have to be at a university, but it has to be scientific. E para finalizar o curso, né, eles fazem estágios, né, um estágio curto para ganhar experiência de trabalho, que a pessoa ele escolhe onde vai fazer, né, e um estágio de pesquisa, né, que dura mais tempo, né, 4 a 6 meses, e que vai envolver a pessoa participar num projeto de pesquisa, que é o caso que o Kiel está fazendo agora. Então, o Kiel veio para o Brasil para ele participar de um projeto de pesquisa, fazer um estágio de pesquisa e depois, né, para ele poder voltar e apresentar um relatório de pesquisa. Tanto que amanhã a gente vai até ter uma reunião que ele tem uma tutora, né, lá, e aí a gente vai ter uma reunião para discutir um pouco de como está andando, né, o começo do estágio do Kiel. It's important that we don't lose contact.
And actually, it also happened many times that people don't return from their scientific internship because they like it too much, especially people going to a company or sports club, because at this point, it can happen that you come to a place and you bring already all the requirements with you, like you know how to deal with the data sets and work scientifically or something like this. And so then often the people don't even write their bachelor thesis in the end, which is questionable, but it happens. Yeah. So those internships also obviously give you the chance to network. What I said in the beginning is really important to have, to know some people in the field you're interested in or you want to work in. Ciro, né, que aí isso também é uma oportunidade de emprego, né? Porque dependendo, ele até falou, né, que de vez em quando acontece da pessoa nem voltar para a Alemanha, voltar para a Múrcia para terminar, entregar a tese. A pessoa resolve ficar por lá e consegue um emprego. Né? Mas, de qualquer forma, isso é importante para a pessoa criar a sua rede, né, de contatos, etc. Yeah. So some basic organizational issues is that we have the semester winter semester starting in the beginning of October. That's usually where you start the study program also. That's the first semester from October until March. And then the second semester, which is the summer semester, is going from April until September. And so you apply for the study program in May already. You just need the high school diploma or equivalent degree from Brazil, for example. Is a completely English-speaking study program. All the courses are in English. The exams are in English. When you're presenting, everything's English, but you don't need a certificate when you're applying, so you don't need to show that you're actually good in English, or either German is not required. The finances, we were talking a lot about this a little bit before. You pay around 300 euros. It's increasing every semester for a couple of euros. And these 300 euros, this is everything you have to pay in order to study there. So during the semester or whatsoever, you don't have any other payments to do. And this fee also includes the public transportation, as Lewis already said. So public transportation within Münster, but also within the whole state of North Rhine-Westphalia, which is a western state in Germany and it's quite big. You can go to the bigger cities like Dortmund or Cologne or Düsseldorf or something like this. Even you can go to cities at the border of the state which don't belong to North Rhine-Westphalia, which is quite cool because from Münster you can go for free to Enschede, which is the first Dutch city already, and you can just go to the Netherlands for free, kind of. It's included in your student fee. And how to finance everything, there are different possibilities. Maybe some are supported by their parents, others are working aside, or you can work in a bar, or some can also work. You can apply the different departments to work as a student assistant and also get the minimum wage there. So, for example, if you're interested in biomechanics and you also need money, then you just go to the biomechanics department and ask if you can work as a student assistant. Then you get the money and you get some experience already throughout the study program, which is pretty cool. And we also have BAföG, which is governmental support, but therefore you have to apply or hand in many documents. This is really a super typical German bureaucracy thing here. And not everyone is allowed to get it, depending on how much money your parents earn, you're allowed to get it or not. And you need to prove always that you're still studying, and you can't extend your studies as you wish. You should finish it in the normal time. So there are different opportunities to fund this.
And yeah, we also in Münster have the international office, which is important for you, or even a Brazilian center. So once you're immatriculated, or once you're accepted for the study program, is already the most important step, because afterwards the financing will work out somehow. And if you have any troubles, you just contact the international office or the Brazilian center, and they give you some ideas about scholarships also you can apply for, or some job opportunities, and so on and so forth. Então, você vê, né, que o andamento do semestre deles é completamente diferente do nosso, né? Eles eles têm uma parada grande, né? Mas isso também tem a ver com o verão, né? O verão é invertido lá, né? Quer dizer, o verão deles acontece em julho, né? Enquanto o nosso verão acontece em dezembro. Você só precisa, né, ter o diploma do ensino médio, né? E é interessante que você não precisa fazer nenhum certificado de língua, porque assim, né? Tem outros bacharelados que a língua é em alemão, mas desse que ele está falando, né? Nos mensais em esporte, né, e exercise, ele é todo em inglês. Então, isso é muito bacana, porque acaba sendo um curso também que tem pessoas da Europa toda participando, né? Eu acho razoavelmente justo, né? Quer dizer, você não, assim, não é um curso pago, né? Mas você paga uma taxa semestral que ela te dá acesso a várias coisas, né? Dentro assim, dá acesso a você, né, comer mais barato, né? Dá acesso a você usar todo o transporte público dentro de Münster de graça, e dentro do próprio estado, né? Isso, quer dizer, isso não banca o custo dessas, né? Porque how much is the bus ticket now in Münster, Kiel? I think single ride is maybe €3, something like this. Então. So yeah, you have the free public transport, you have cheaper food at the Mensa, and you have several discounts also in the cinema or for museums or something like this. So when you pay those €300, you get a student ID, and this makes you an official student. You can always show it wherever you go, and tickets may be cheaper for you in every kind. E além disso, você tem um financiamento. Você pode buscar um financiamento governamental para você estudar, né, para você morar no lugar, e também você pode trabalhar dentro da universidade. E aí você pode, né, também ter um salário para isso. The beer is already cheap in the student bars. Yeah, so for the student lifestyle is a good transition. So for living, you need like 180 to 450 euros per month, depends on your living standards. You can live in a student residency, which is the cheapest opportunity, or in shared flats, which is the most common way to live during your student life in Germany. There you live with 2, 3, 4, 5, 6 other people together. There are castings in advance to see if it fits, if the people have the same interest or like each other, and if how much you can drink or something like this. And then yeah, so those are the most common ways to do it. Working, as I said, either you do the scholarships or ask for some other support, or you do mini job, which is also typical way. You get like 450 euros then for a mini job, or yeah, you can also work more. Obviously, it's just and you have to watch out because it's a tough study program as well, and maybe you can work 10 to maximum 20 hours extra per week, and the minimum wage currently is 12 euro
12. I think they shifted it to 12 euro. Now we had elections in Germany, and so when you're coming, it's probably 12 euros. So you can make good money aside. And yeah, most importantly, the partying is not only happening on weekends. As I said, first of all, Münster is really a student city. The campus is spread across the whole city, and we have lots of students, like 45,000 on 300,000 inhabitants is quite a big share. And so you see it in all the bars also. And most important day is the Wednesday. It's like halftime, and this is the day where most of the students go drinking, and so it's bad luck for the teachers who have to teach on Thursday morning. Like not the best condition always. Pode seguir, eles entenderam o que você falou agora. Go on. I don't know, like if we are running kind of out of time, because yeah, now it's about some individual perspectives. I have one friend, Maxwell. He's from Curitiba. He's studying together with me, one of my best friends in Münster. He prepared a little video, which is, I think, quite too long right now. I don't know how long the class is, but it's okay. Also, I talked, disculpe. I also talked to Victoria. She's a Brazilian from the third semester, so 1 year below me. And they kind of said the same things about how it is for Brazilians to be there. As I already said about the application, you just need your final grades. You don't need any English or German skills. And most importantly, you just contact the international office or the Brazilian center. In terms of visa, they aren't a very big help, because Victoria has a Portuguese passport and Maxwell has a German passport, and it was quite easy for them to study. So I can't give you any advice what to do when you're Brazilian. Obviously, you will need a proof of the university, so of Münster University, that you're actually studying there if you want to study, or that you're doing an internship there. You basically need a proof of accommodation and proof of financing, and also proof of health insurances and such kind of things. And yeah, regarding the visa, is always a good idea to start organizing it months before, so you don't get struggle there. And yeah, they were also telling the same about the living. So in the end, it's actually with a shared flat, it's preferable, because you are closer with other people, like you're really living together. In a student residency, it's set up like this, that you have one hall, for example, or one floor, and every student has its own apartment, like just a bed with a room with a bed, a desk, and a shelf or something like this. And then on the hallway, you have a shared kitchen and shared bathrooms and all these things. But it then really depends on the student residency if you're doing very much together, or if people are quite discreet and just go in their rooms, can also happen. So in a shared flat, it's maybe more fun. And it's important to apply as early as possible. So when you know you're coming, apply immediately for the living or for a flat, because it's hard everywhere, but in Münster is really hard. Like even me as a German, I knew it also a long time before, and I got the flat like, I don't know, 2 or 3 days before I started the study program. So Münster is a different level there. Yeah, for Victoria, challenges were also lots of bureaucracy, and also lots of organization is processed via mail, which is kind of changing right now, kind of thanks to Corona, that things are shifting to online platforms. And yeah, for her, it was also, she perceived a very dense exam schedule at the end of the semester. So we don't have any exams or yeah, something like this during the semester.
You have presentations and all those things, but they are not graded. They are just necessary to pass the course. And the real exams, they are written somewhere in the end of the semester, where it can be quite tough because then everything will be examined within 1 week or something like this. And maybe it's like 8 courses you have to write the exams. And so you better start preparing quite early. And if you fail, it's not a big deal. You can fail, I think, 2 times. So you have 3 trials in total, but the issue is you always have to wait until the next semester break to redo it. And then it gets even more dense because you also have other exams coming up. And yeah, so we have a semester break, kind of. It depends also on when the schedule, when the exams are scheduled. And semester break can be 2 months sometimes if you're lucky, but can also be, for example, in my case, the semester was going now until the end of September, and I had the last exam on the 30th of September. So really the last day of the semester, which kind of means I don't have a semester break, but then you just need to reschedule and go on holiday before, for example, and then write the exam afterwards. And also this 4-week internship we were talking about before, you have to do it in the semester breaks. I don't know, do you want to say something, Luis? You're muted, also. Pode continuar falando. You can keep talking. And yeah, the advantages, both for seeing that, yeah, it's a cheap student fee and including the public transport, that you have good relations with the professors and the lecturers. This is mainly due to the size of our study program. We are just so less students, and so it's very personal, the relation to all the lecturers, and this helps you a lot in terms of internships and research projects and so on and so forth. And also that internships are possible abroad. Every department has big networks. Like from my semester, like people are doing the internship in Australia, or I'm doing Brazil, or some United States. You can go kind of everywhere because also it's an English speaking study program. And then what they also liked is that you have to do subject hours, which means that you are actually participating in experiments of others. This is an obligation for you, which is kind of uncool in the beginning, but actually it's also cool because you get more experience, you know how other experiments are run, and also you will require participants when you are doing your own research projects or your bachelor thesis in the end, and then you just write in the group or ask for the university for some subjects, and then some younger semesters will help you out and be your participants, which is quite cool to make all the experiments happen in the end. And she's also said that the Germans are trustworthy, helpful, and a good company. At least the Germans she met. I know it's not it's not belonging to all of us, but yeah, at least they feel comfortable there. So I also think this is due to the study program, which is quite small, and you're very close to each other, and it's easy to find the entry there. And also there are many international students from Spain, Syria, England, whatsoever. So it's a diverse group. And yeah, so from my perspective, it's kind of the same, especially the fact that it's a very small study program makes it really cool. I really like the internship opportunities and research possibilities which the departments offer you or provide you with. And I like that it's very diverse. So I'm not studying with 300 German people, but I study with, now we're only 20 people left, but from very different countries, very different ages as well. And this makes it really fun. And yeah, obviously it's always better and more fun to live in a student city where you also have the student vibe and lifestyle. And yeah, so this is basically what I'm thinking about studying in
Germany, in Münster especially, I really like the study program. I think within our faculty is a good opportunity for internationals to do internship either or an exchange semester or year even abroad. Yeah, so I hope I could give you some insight. I hope it wasn't too boring. You can always ask me, or I can also share contact with Victoria or Maxwell if you're interested. And then besides that, I'm thanking you for your attention, a typical German way, and say cheers. Thanks a lot. Kiel, obrigado muito, Kiel, pela apresentação. Quanto tempo dura a apresentação do seu amigo? How long is the... You're muted now. How long takes the videos you have? The video is 10 minutes or 9 minutes. Okay. Nós podemos fazer, we can do the following. We finish here, but then we can play the videos to who wants to watch, but then we let it open for the students to watch or not. Pessoal, vocês têm alguma pergunta para o Kiel? Eu acho que é uma oportunidade muito bacana para estudar. Vocês têm alguma dúvida que vocês querem perguntar? Ou se não, a gente pode fazer uma coisa aqui, ó, porque já está bem, porque eles já tem, alguns deles têm aula depois. A gente pode, eles podem pensar, they can think about the issues about going to Münster, and then we can think about another meeting, and you join us just to talk to students, not to show any presentation, but just to talk. Yeah. So let's show the videos, then students can see the videos, and then we can finish this lecture today. E aí, então, pessoal, aí a gente vai passar os 2 vídeos, né? Vai durar um pouco mais, mas aí vocês assistem, né? E a gente já termina a aula em seguida, e a gente marca um outro dia para vocês, né, processarem toda essa informação em inglês e perguntarem coisas para o Kiel. Go on, Kiel. Show us the videos. Actually, now just put one video of Maxwell because from Victoria is even longer. I know Brazilians like to talk a lot as well. But she has like, I don't know, like, yeah. Okay. Wait. Let me check. Can you hear the sound? No, I think that you need to reshare, but then you have to click to share the sound video as well. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Max, eu sou amigo do Kiel. You're here now? Yeah. A gente estuda junto na VVU Münster. A gente faz o mesmo programa de ensino, Human Movement in Sports and Exercise. E ele me pediu para fazer um vídeo explicando e contando um pouquinho para vocês sobre a minha experiência estudando aqui na Alemanha. E, bom, eu estudo aqui desde 2019. E o processo do meu application foi um pouco diferente, porque eu já tinha um curso superior no Brasil, então eu peguei a minha nota da faculdade, a minha média, né, de conclusão do curso, e apliquei aqui na universidade. Aí o processo de application é muito fácil, tem uma plataforma terceirizada da faculdade, né, não é própria da VVU, e lá você consegue fazer todo o passo a passo de aplicação e, enfim, juntar todos os documentos necessários, né, que no caso, se vocês forem fazer do zero, seria o exame de conclusão do ensino médio, né, o Enem, com a validação alemã, ou então se você fosse fazer uma Studienkolleg aqui na Alemanha, como se fosse 2 anos de fundação para poder entrar na universidade, daria a qualificação necessária para isso, né, se não tivesse a faculdade concluída.
Enfim, tem uma série de formas de ingresso na universidade, não vou me alongar muito nisso. Se vocês quiserem depois entrar em contato comigo, eu posso dar mais informações. Mas o meu processo foi através da minha nota de conclusão do curso da universidade no Brasil, reconhecendo aqui na Alemanha, obviamente, depois aplicando nessa plataforma. E tem todas as informações no site da VVU, dizendo o que é necessário para poder aplicar e varia de acordo com cada curso, né? Mas aí no meu curso foi dessa maneira. Bom, vou começar sobre os prós de estudar aqui na Alemanha, né? São vários. Primeiro, a qualidade de ensino, que é super alta, com relação ao custo-benefício, que você paga um valor muito baixo aqui, é tuition free, né? Você não paga mensalidade, e você tem uma educação de muita qualidade aqui em retorno. O que é exigido, o que é cobrado, é uma semester fee, tipo uma taxa de semestre, digamos assim, de administração do semestre, que custa por volta de 300 euros aqui na VVU. E com isso você tem direito a, obviamente, estudar, né, a participar de eventos da universidade. E uma parte bem interessante é que você tem direito também a usar o transporte público na cidade de Münster. Você pode usar ônibus e Regionalbahn, que é tipo trem regional. E o melhor é que você pode usar no estado inteiro aqui de Nordrhein-Westfalia. Você pode usar no estado inteiro esse trem. Por exemplo, posso sair de Münster aqui para Colônia, ou ir para Düsseldorf, ou para Dortmund de graça com o meu semester ticket. Então é bem interessante se tem algum dia de folga aí poder fazer isso. Bom, esse é um ponto bem positivo. Outros pontos positivos que eu imagino aqui são as portas. Tem muitas portas abertas quando você estuda aqui. Pode participar de vários projetos dentro da própria faculdade. Várias possibilidades de estágio e de trabalho, né, com os professores e com o teu departamento de ensino. Isso também é bem legal. Tem uma mobilidade acadêmica gigantesca aqui. Por exemplo, que ele foi para o Brasil, né, e o cara é alemão. Então, vocês imaginem. Tem uma mobilidade absurda de estágio no exterior. Dentro da Europa, fora da Europa, enfim, tem uma série aí de estágios que você pode participar durante a faculdade. Então, isso é um ponto bem positivo. Você pode engatar no mestrado aqui logo de cara. Se você fez o bacharelado na tua faculdade, é muito viável fazer o mestrado depois. Isso também te coloca numa situação muito boa. Enfim, essas situações aí são bastante positivas, né, dentro da faculdade. Fora isso de morar na Europa, bastante positivo também é que você pode viajar de um lado para outro, conhecer várias culturas e conhecer diferentes idiomas de uma maneira muito fácil e perto, né, não custa muito tempo de você fazer isso. Então você pode, por exemplo, nas suas férias aqui viajar ponto A, ponto B em pouquíssimo tempo e pagando muito pouco, e conhecer lugares bem diferentes, que no Brasil às vezes é um pouco mais difícil, né? Claro, nosso país tem muita coisa bacana para conhecer também, só que às vezes acaba sendo mais caro e mais demorado de viajar dentro do Brasil do que aqui dentro da Europa. Enfim, então tem essas vantagens aí. Para fechar, né? Vou dizer mais um ponto positivo, a qualidade de vida aqui na Alemanha, né? Bom, maior economia da Europa, é um país super seguro, é um país que você não precisa ter tanto dinheiro para conseguir levar a tua vida. Aqui todo mundo consegue fazer as coisas, mesmo ganhando salário mínimo. Então, a qualidade de vida é muito alta. Segurança, mobilidade, poder ir de ponto A a ponto B de bicicleta, sem estresse. Você vai para uma cidade maior ainda, tem transporte público de muita qualidade, porque aqui em Münster a gente usa muita bicicleta, então o transporte público não é tão desenvolvido, apesar de ser uma cidade grande. Tem cidades menores na Alemanha com transporte público melhor do que aqui, só que aqui, como a gente usa muita bike, é tudo plano, são 300 mil pessoas e 500 mil bikes, a gente está do lado da fronteira com a Holanda, então dá para você ter uma noção, né? É muito bacana fazer isso, apesar do clima ser chuvoso, a gente acostuma, põe uma capa de chuva e vai embora. Então a qualidade de vida aqui é muito alta. E como eu comentei antes do preço das coisas, eu até falei no vídeo em inglês isso, o que pode ser um entrave é justamente o preço para se manter quando se ganha em real e se faz a conversão, tá? Porque trabalhando aqui se mantém muito tranquilo, né? E tem acesso às coisas de uma maneira muito bacana. Mas agora ganhando em real e sendo full-time student, tipo, estudando o tempo inteiro e ganhando em real no Brasil e convertendo, isso pode ser complicado. É uma média aí de 600, 700 euros para se manter mensalmente, de uma maneira bem econômica. Claro que se você for perguntar para um alemão quanto que ele gasta por mês, ele vai gastar muito mais do que isso. Estou falando eu aqui de uma maneira bem econômica, 600, 700 euros.
E se você não trabalha, se você ganha real no Brasil, pode ser bem difícil de se manter aqui, falando da minha realidade, né? Para mim, claro, não sei, para as pessoas pode ser fácil, mas para mim eu tenho que trabalhar aqui, obviamente, para me manter. Mas aí é de cada um, né? Então eu falei isso no meu vídeo em inglês, é uma coisa que eu acho bem legal, bem interessante falar de maneira aberta, que 600, 700 euros pode ser bastante dinheiro para a pessoa poder se manter aqui. Para mim e por isso que eu tenho que trabalhar para conseguir me manter bem, né? Para me manter 100%. Mas é isso, cara. Eu acho que tem muito mais ponto positivo do que negativo. Acho que vale demais o desafio. Eu recomendo 100%, ainda que seja para fazer 6 meses, 3 meses, que venha para fazer a faculdade inteira, fazer um mestrado, para trabalhar depois. Eu acho que vale muito a pena. Me coloco à disposição para qualquer informação, super aberto. Obviamente, tem todos os meus contatos, pode pedir para ele meu WhatsApp, pedir para ele meu e-mail, e vou estar feliz em ajudar. Espero poder encontrar alguns de vocês aqui por Münster, beleza? Deus abençoe, grande abraço e tamo junto. Mas como nem tudo são flores, temos alguns pontos negativos também, obviamente, isso é um fato. Bom, o primeiro ponto negativo eu diria que é o clima aqui na Alemanha, que vocês já devem saber, é bastante chuvoso, principalmente aqui em Münster, é um clima bem complicado. Vocês podem perguntar por que é. Ele é alemão e ele reclamava do clima aqui. Então vocês vão poder ter uma noção bem boa de como é. Chove quase todo dia, é bem cinza e faz frio 5 meses por ano. Então o clima aqui não é dos melhores. Claro que dá para se acostumar, dá para fazer tudo, mas é bem complicado. E até porque a gente usa muita bicicleta aqui, isso é um ponto positivo, claro, usar bicicleta, a gente tem bastante qualidade de vida nesse sentido, né? Infelizmente o clima aqui é bem ruim. Outro ponto é o idioma. Eu indico demais que se tenha um conhecimento prévio de alemão antes de vir. O curso que a gente faz aqui é em inglês, mas eu recomendo muito o uso do alemão, porque diversas situações da tua vida que você só vai poder fazer em alemão, porque as pessoas às vezes não falam ou não querem falar inglês. Então torna muito mais difícil o dia a dia, né? Claro que dá para se virar em inglês, enfim, você pede ajuda para as pessoas na rua ou alguém que você conhece e vai dar para te ajudar. Mas eu acho que o fato de você não falar alemão te fecha portas, porque muitas vezes você não entende o que está acontecendo à sua volta, ou perde uma oportunidade por não saber, não entender o que está acontecendo. Então, realmente, o idioma abre muitas portas aqui. Então, ele é um ponto negativo no primeiro momento, mas é um ponto positivo, porque se você se dedicar a aprender, é uma língua que depois te abre muitas portas, né? Então, eu prefiro ver como ponto positivo no final, mas no começo pode ser um entrave, pode ser um ponto negativo. Outra questão é a cultura e a vida social e, enfim, como os alemães levam a vida, né? Bom, é um povo frio, isso todo mundo já sabe, não é novidade para ninguém. A barreira de entrada é grande para se fazer relacionamentos aqui, de amizade, enfim. E é um povo que não é tão caloroso quanto a gente, quanto nós brasileiros. Então, até se acostumar com isso, até entender como funciona, é um pouco custoso. E em Münster, apesar de ter bastante gente de fora, bastante internacionais aqui, no começo pode ser um pouco desafiador. Eu já estou acostumado, tenho bastante amigo alemão, inclusive que ele é um grande amigo, bacana pra caramba. Ele é quase brasileiro, digo para ele sempre isso. Ele não é muito alemão, não. Mas é um ponto que pode estranhar, é bom dizer isso, né? Porque, enfim, uma troca de experiências aí bem aberta, acho que é um ponto a ser levado em consideração. Sorry, now it was a bit mixed, I think. And I'm not Brazilian at all, but yeah. But yeah, it was okay, very nice. He's also his experiences and was good, very good to hear. Well, Kiel, thank you so much. You did a nice job, a great job presenting to the students a little bit what is studying in Münster. And I think that students have now some ideas. I know that there are a lot of them who wants to go abroad, and I think that they feel motivated. O Kiel vai estar conosco, né, o semestre inteiro, então mais para a gente, né, vamos combinar um encontro mais para frente, daí o Kiel, né, pode vir só para bater papo com vocês, né, para vocês perguntarem as coisas, e aí a gente combina. Tá bom? Thanks again, and I'm always open for questions. You can take your time, as we said, like another course I will just jump in, or I'm here, as Luis said, all the semester, so always welcome to answer some questions for those who are interested
For those who aren't, I'm sorry for occupying your time this afternoon. And see you around. Yeah. Thank you, Kiel. See you. Bye, bye. Bom, pessoal, então, com isso a gente termina a aula de hoje, né? Vamos ver, a gente combina com que é um outro momento. Eu também estou indo nas quartas-feiras, eu estou indo para a EASH à tarde. Estou ficando lá, ou fico na minha sala, ou eu fico lá no Lab Café, né? Então, o Kiel também fica lá junto, a gente está fazendo algumas coisas. Então, quem tiver aparecer